Hello, students. This is with regards to the ozone layer depletion, which is a major concern for the environmental pollutions now in the world. I have kept this passage to the last moment because it definitely can be appear in the question number 10, part B of your essay paper this year. This is a target lesson, right? I saw there are some lecturers in Sinhala medium doing these things in the YouTube without using the resource book. Therefore, that is not worth Putha, because all the things in the paper will be from the resource book, as well as the answers in the marking scheme definitely from the resource book itself. Therefore, without doing the resource book, you can't obtain higher marks for this particular lesson. Therefore, go through this one. Okay. We'll see. Energy for all the process taking place in our planet Earth is provided by the sun. We all know that. Energy is transmitted from one place to another by three methods: conduction, convection, and radiation. In the physics, you have read that. Highlight the points as I said, and prepare your self-note, one-page note. Only few points in here with regards to ozone layer. Therefore, you better to note down that before your exam and write your own self short note. Only few points in here. You can summarize that into one page of half sheet. Of these, conduction and convection need a medium for the transmission of energy. In the physics, you have learned that. But you know, the radiation does not require a medium for energy transmission. Through a vacuum, the energy can be transmitted. It means, Pute, from the sun to earth, the solar energy comes through the radiation, right? Here you can see, does not need a medium. The radiation that carry energy from sun to earth are known as electromagnetic radiations. Electromagnetic spectrum maker, you should remember, Putta. Lowest frequency to highest frequency, it is like this, no? Radio waves, TV waves, thereafter radar, thereafter micro, thereafter IR, infrared. After red, it is visible light. Visible light carries 7 colors. Infrared, after infrared, it is red, Puthe. Infrared, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. After violet, Putha, it is ultraviolet. Ultraviolet. X, right after gamma. This for this side, energy and frequency increases, Puthe. To this side, lambda increases. You all know that. Actually, I'm doing this recording for the 2022 batch because they all have learned the physics as well as the chemistry, all the units. Therefore, they can understand these things easily. Electromagnetic radiations are classified according to the energy in them, that is as X-ray, likewise, right? This is how this electromagnetic spectrum lies, okay? But if there are plenty of wave types you can witness, but from the sun, only few comes to the Earth's surface. We'll see what are they. Of these X-rays and ultraviolet rays has higher energy. Therefore, when exposed to them, they cause chemical changes in biomolecules in our body, right? For the ultraviolet rays, this is the dominant ray which comes from the
sun to the earth, since it is having a greater energy, once you receive that ultraviolet rays, if it hits for your body, there are some structural changes for the active biomolecules, especially for the proteins, DNA, and RNA. Those molecules can be distorted, right, making some cancer cells. Therefore, the ultraviolet rays should be minimized. Okay, that's the thing happened in the atmosphere, especially in the troposphere. In the troposphere, there is the ozone layer. Ozone layer can absorb these ultraviolet rays, and these ultraviolet rays will be stopped. The high energy ultraviolet rays will be stopped at that troposphere layer. Okay, that is the thing happens. We discussed these complications at length under the sections. We can put the ultraviolet rays from the sun to the earth surface. Troposphere එකේ කියන්නේ අපරිවර්තී ගෝලයේ තියෙනවා ozone layer එක, ozone oxygen equilibrium එකක්, not a layer. Actually, it is an ozone oxygen equilibrium system. To maintain that equilibrium system, ultraviolet rays will be used, right? Ultraviolet එක ඒකට use කරනවා. So ultraviolet rays එතනදී නතර වෙනවා ගොඩක්. අපේ earth surface එකට එන්නේ නැහැ. එන්නේ නැතුව ගොඩක් ඒවා නතර වෙන නිසා තමයි අපි මේ ඇතරම මේ human life එක, මේ සත්තු, මේ ලෝකේ ඉන්න සත්තු, වතුර ටික, ඒ හැමදේම තියෙන්නේ මේ ultraviolet rays ටික අරගොල්ලෝ absorb කරන නිසා. උඩ ඉන්න ozone and oxygen layer එක, ඒ කියන්නේ ozone layer කිය. Energy is transmitted from sun to our planet Earth mainly in the form of ultraviolet rays, visible rays, and infrared. There are plenty of infrared rays in this electromagnetic spectrum. Among those, majorly ultraviolet, visible, and infrared transmitted towards our Earth's surface from the sun. Of these, visual rays and infrared are low in energy and we are not harmed by the exposure for them. The visible light එක නිසා තමයි අපිට මේ හැමදේම පේන්නේ නේද? මේ ඇස් දෙකට හැම දෙයක්ම පේන්න ගන්න visible light එක නිසා. The visible rays ඊටත් වඩා energy අඩුයි පුතා. You can see IR, infrared. Infrared කියන්නේ අපිට heat එක දෙන එක කියන අපිට මේ temperature එක, optimum temperature to survive in the earth given by the infrared. ඔය දෙක අතිශය වැදගත් අපිට පුතේ. They are not harmful. They are useful for us, right? Infrared and visible ray එකක් නැතුව we can't survive. පේන්නේ නැහැ. අපිට එතකොට නැත්තම් මේ වගේ optimum temperature එකක් නැහැ survive වෙන්න. Right. But for the ultraviolet, harmful. In the electromagnetic spectrum, the only ray type sensitive to our eye types are visible rays, and they help to give us the sense of vision. We become sensitive to infrared by sensing heat. For the infrared පුතා heat එකට තමයි support කරන්නේ. Vision එකට support කරනවා අපිට visible ray එක. ඒව නම් අහන්නේ ඒ වගේ සරල දේවල්. ඕන පොඩි එකට පුළුවන් නේ පුතේ. දැන් මෙතනින් අපි මේ diagram එකෙන් අරගමු. කැමති මේ ගන්න ඕන දේ මේ බලන්න. Now here earth surface, troposphere, sea level එකනේ අපි ඉන්නේ. Sea level එකේ ඉඳන් පුතා here you can see up to the 15 kilometers. ඒ කියන්නේ earth surface එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 15ක් උඩට යනකම් තියෙන්නේ මොකක්ද? troposphere එක. troposphere එකට අපි කියනවා පරිවර්තී ගෝලය කියලා සිංහලෙන්. හරි? 15 kilometer. එතකොට පුතේ in that about 99% atmospheric gases present. It means putte day-to-day life, our oxygen we needed, carbon dioxide we needed for photosynthesis, likewise. For maintain of that natural reactions, the needed gases are present in this troposphere.
troposphere එකේ පුතේ ozone වැඩිපුර නැහැ. Troposphere එකේ ozone level එක increase වුණොත් පුතා it is also harmful. Mainly the ozone present in the stratosphere. Here you can see this is the stratosphere. Stratosphere means 15 kilometers to 50 kilometers range එක පුතේ. හරි above 50 kilometers it is the thermosphere. එතකොට පුතේ අපේ atmosphere එකේ කොටස් කීයක් තියෙනවද දැන් අපේ new syllabus එකට? අර mesosphere කියන එක දැන් අපි ලියන්නේ නැහැ. හරි ඒක නිසා අපිට දැන් තියෙන්නේ තුනයි. Troposphere, right? ඒ කියන්නේ earth surface to 15 kilometers. 15 kilometers to 50 is the stratosphere where the ozone layer lies. Ozone layer එක තියෙන්නේ පුතේ stratosphere එකේ මෙන්න මේකේ. Right? It above the 50 kilometers this is the thermosphere. එච්චරයි තියෙන්නේ. හරිද පුතා? ඒතර පුතේ from the solar from the sun the solar energy comes. ඒතර පුතේ high energy ultraviolet, medium energy ultraviolet, low energy ultraviolet කියන තුන් දෙනාම උඩ ඉඳන් එනවා පුතේ. As well as visible light, as well as IR comes to the Earth's surface. Among these three ultraviolet types of waves, high energy, low energy, and moderate, high energy UV will be absorbed by the ozone layer. It is absorbed by the ozone layer, right? Sorry, high energy as well as the medium energy ultraviolet being absorbed by the ozone layer, right? Most of the high energy UV will be destroyed before comes to the stratosphere as well. But මේ දෙකම මෙතන අතර කරාට පුතා මේ හැමෝම එනවා පුතේ. ඒතර පුතේ high energy අපි කතා කරන්නේ medium නවත්ලා high energy UV will be absorbed in the stratosphere by the ozone layer. But low energy UV and visible rays comes to the Earth's surface and it will be absorbed by the soil in the Earth's surface and the waves will be re-radiated. හරි වචනේ ලියන්න ඕනේ පුතේ. ගිය සති අපි global warming කතා කරනකොට කියුවා re-radiation. Re-radiation. මේ හැපිලා මෙහෙම එන කට්ටිය ආයෙත් මෙහෙම යන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ re-radiation. මේ වචනේ ලියන්න. reflection ලියන්න එපා. Re-radiation. එහෙම re-radiate වෙලා යන්නේ පුතේ low energy visible මොකද දැන් එන එනර්ජි ඔක්කොම ආයි රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැනේ පුතේ. යම් කිසි ප්‍රමාණයක් some amount of the energy will be absorbed by the earth soil, right? Therefore less energy visible light and IR will be re-radiated. The emitted IR will be absorbed by the atmospheric gas to maintain the temperature at the optimum level by the greenhouse gases. That is we have learned that in the greenhouse effect. Now with regards to this ozone layer depletion, you can sense that most of the energy of ultraviolet being absorbed at the stratosphere. Only the ultraviolet with lower energy comes to the Earth's surface, right? Less harmful ultraviolet comes to the Earth's surface. If high energy UV comes to the Earth's surface without absorbing, it will cause harmful critical issues to the human life, right? පුතේ අපි මතක තියාගන්න පුතේ stratification එක කියන්නේ layering එක. ඒ කියන්නේ atmosphere එක කොටස් විදිහ several layers වල divide වෙලා තියෙනවා. layers තුනක් තියෙනවා පුතේ troposphere, stratosphere and thermosphere. Troposphere is that layer which is very important for us because most of the functional gases for us remains in the troposphere about 99%. Stratosphere also very important, right? Because the ozone layer lies in here. In the troposphere, from Earth's surface to the upwards, the temperature decreases. With the altitude,
temperature will be decreased. අපි ඒක හරියට සරලව දන්නවා පුතේ. අපි දැන් කොළඹ ඒ කියන්නේ lower sea level එකේ ඉන්නකොට වඩා අපි නුවරඑළිය district එකට යනකොට temperature එක decrease වෙනවා. Likewise අපි තව උඩට යනකොට temperature එක decrement එකක් තමයි වෙන්නේ. Likewise if you consider Himalaya mountains, the cold temperature is there. Like that stratosphere, if we consider from ascending the layer, the temperature increases. Different. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් troposphere එකේ උඩට යන temperature එක අපි දන්නවා අඩු වෙනවා කියලා. ඒක අපි ඒක experience කරලා තියෙනවා. But stratosphere අපි never go to that stratosphere, no. Stratosphere එකේ වෙන්නේ කියලා after the 15 kilometers onwards from the atmosphere, the temperature will be increases once you go up to the higher atmosphere. Thermosphere ගත්තොත් පුතේ, here you can see amount of gases in this region is extremely small and the temperature is very high. That's why we are called that thermospheric thermosphere. කියලා කියන්නේ ඒකයි. හරි රස්නේ. Okay. The ozone layer කියන්නේ subzone in a stratosphere. Then අපි දන්නවා ozone layer කියන්නේ stratosphere කියන්නේ earth surface එක මේක up to 15 kilometers ඒ කියන්නේ ඒක troposphere. 15 to 50 kilometer it is the පුතේ stratosphere. පුතේ මේක ඇවිල්ලා දැන් මේක 20 to 30 range එකේ 35 range එකේ තියෙන්නේ පුතා මේ range එකේ තමයි පුතේ ozone oxygen මෙන්න මේ කියන system equilibrium system එක කියන්නේ ozone layer කියන එක තියෙන ඔන්න ඔය range එකේ 20 kilometer to 35 kilometer earth surface, right? It's a subzone of a structure. Subzone එකක්. This is called ozone layer because most of the natural occurring ozone gas in earth, around 95% ozone present in naturally occurring ozone present in where? In here. ඒ කියන්නේ පුතේ. You can see it පහක් විතර පුතා තියෙනවා. යට ඒ කියන්නේ troposphere එකේ තියෙනවා. 95% abundant amount present in the stratosphere. However, it should be remembered that this is not composed only of ozone. Ozone විතරයි නෙමෙයි ඒකයි මගේ oxygen also there. Here you can see, but පුතා මෙන්න මේ බලන්න. Ozone increases from pollution. ඒ කියන්නේ time with දැන් මෙතන මේ graph එකේ තියෙන්නේ ozone concentration in the x-axis, altitude එක y-axis. It can put the belongs to the very close to the Earth's surface. Recently, the ozone concentration being increased. Why? Due to the human activities of air pollution. It is continuously increasing that cause some effects, that environmental issues. But you can see, Puti, around the 20 to 35 kilometers, the ozone percentage is high. It is in the stratospheric ozone that is better. That is needed for our survival. But the increment in here is not good Puti. Again, ozone කියන එක කියන poisonous gas එකක්. ඒක අපිට ඒක breathe කරන්න හොඳ නැහැ. Right? ඒක breathe වුණොත් පුතා very ඒ කියන්නේ respiratory issues ඇති වෙන්න පුළුවන්. Right? එතකොට ඒවා manipulate කරන්න ozone layer in the troposphere. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඉන්න හරිය අපි හුස්ම ගන්න අපි ජීවත් වෙන මේ atmosphere එකේ තියෙන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ඒක වැඩි වෙලා තියෙන. ඒක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. A great part of the UV rays received from the sun is spent to maintain the ozone gas in the ozone layer in the stratosphere. පුතේ දැන් බලන්න මොකද්ද මේ කතන්දරේ කියලා. You know, from the sun, UV rays comes to the Earth's surface, towards the Earth's surface, but once the way through, the UV rays will be used to maintain the ozone gas quantity, ozone oxygen equilibrium in the ozone layer. එතකොට උඩ මෙන්න මේ equilibrium එක maintain කරන්න පුතේ අර උඩ ඉඳන් එන UV ටික use up වෙනවා. ඒක නිසා අපි අපේ earth surface එක receive වෙන UV ටික mirror කරනවා. Therefore, most of the harmful UV radiations
coming from the sun does not reach the Earth's surface. In other words, ozone layer protects us being exposed to high energy UV rays by acting a filter to them. The ozone layer කියන්නේ මොකක්ද? Filter එක. To whom? To UV rays. This phenomena is vital for the survival of life on Earth. It is important for the maintenance of life. It is important for the maintenance of life as much as the existence of water and for our optimum temperature. අදපොතේ ozone layer එකකින් මේක filter වෙලා එන එකේ තියෙන වැදගත්කම තුනක් අපි මෙතන දකිනවා. Three factors. There you can see that is support to maintain the life of Earth, and it is support for the existence of water in our Earth's surface, as well as it's supposed to maintain the optimum temperature, right? When high energy UV rays coming from the sun reach the stratosphere, they decompose oxygen gas and produce atomic oxygen. පුතේ දැන් මේ අපි බලමු what is the function of this ozone layer. Ozone layer කියන්නේ පුතේ මේ වගේ අර නිකන් table cloth එකක් නෙමෙයි. එහෙම එකක් නෙමෙයි පුතේ. ඒක ඇවිල්ලා පුතේ equilibrium system එක. Ozone and oxygen, this reaction, it is in a dynamic equilibrium. Ozone gas and oxygen gas in a dynamic equilibrium, right? ඒ කියන්නේ dynamic equilibrium එකක මේගොල්ලෝ උඩ ඉන්නවා. මේ dynamic equilibrium එක maintain කරන්න පුතේ ultraviolet energy is needed. මේක මේ විදිහට පවත්වාගෙන යන්න තමයි අර උඩ ඉඳන් එන UV use වෙන්නේ. right? මොකද තේරුම් ගන්න. UV use කරන්නේ අපි ඒකට. ozone layer depletion කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ බලමු. තාම අපි කතා කරන්නේ ozone layer එකේ natural phenomena එක. deplete වෙන්නේ ඇයි? ඊට පස්සේ. ඒක ඉගෙන ගැනීම ඉස්සෙල්ලා natural phenomena එක අපි ඉගෙන ගමු ඉස්සෙල්ලා. ඒක මතක තියාගන්න ලේසි පුතේ. මේ තියෙන මේක අපි අනිවාර්යෙන් ozone layer આવොත් මේ ටික ලියන්න ඕනේ ඔයා. ozone layer question එකක් මේ පාරේ එන්න පුළුවන්. ආවොත් මේ equations හතර ඔයා ලියන්න එනවම තමයි. අනිවාර්යෙන් ලියන්න වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න ලේසි පුතේ. හිතලා බලන්න. oxygen gas එක තියෙනවනේ පුතා. O2 එක. It has a bond. To break a bond, you need energy. Energy means ultraviolet at this moment. It is mentioned as E equals h nu. H nu පුතේ. Frequency. E equals hf කියන එකම තමයි. F for nu. Right? Ultraviolet. The oxygen once the bonds be broken, you will be getting atomic oxygen which are highly reactive. Therefore, you can see that reaction is endothermic because energy being used to break the bond. Right? Atomic oxygen formed and it is again react with oxygen. O2OO. Again, the atomic oxygen react with oxygen. තවත් ඉන්නවනේ පුතේ atomic molecule oxygens in here. So the molecule oxygen එකෙන් form වෙච්ච atomic oxygen again react with a molecule of O2 and it form the ozone. Here the bond formation delta H එක පුතා 0. Sorry, less than 0. Exothermic. This is the පුතේ. This is the natural formation of ozone. Natural formation of ozone කියලා ඇහුවොත් what is the natural formation of ozone කියලා ඇහුවොත් these are the two reactions. How the ozone being formed. Okay. It was පුතේ this is the natural decomposition. Natural decomposition. Wait a second. Sorry, record කර ඉනකොට චූම් පාඩයක්. Natural decomposition of ozone. තමයි මේ reactions. මෙන්න මේ දෙක. Okay. අපි මේක numbers දාගමු. මේක 1,
make a 2. That is the first two are the natural formation. This is number 3 and this is number 4. Right? My numbers dalathin 3, 4 කියන්නේ natural decomposition of ozone. How this then ozone being formed? No? Now what happened? Ozone received like earlier oxygen received. Now for the decomposition, ozone received the HNU, sorry, energy, ultraviolet. ඒකේ පුතේ උඩ ඉඳන් එන sun එකේ ඉඳන් එන ultraviolet දැන් මේ use up වෙනවා. මේ පේනවා. use up වෙනවා. Ozone break වෙනවා පුතේ to atomic oxygen and O2. හරිනේ. මේ බලන්න ozone එක මේක වෙන්නේ පුතේ. This is the ozone, which is light blue color gas. Bond angle like 1.5 degree. It is in the inorganic lesson, Pota. Here now energy received and this bond being broken. One of the bond being broken. This is, I have drawn a stable resonance structure. Resonance hybrid having a resonance hybrid. It's like this, no? This is the resonance hybrid. Right, resonance hybrid. Therefore, this one of this bond being broken. Okay, thereafter, here like this, O2 remains, and atomic oxygen once it broken, once this broken being broken, atomic oxygen detached. The ozone in putte, O2 is there. O2 and ozone. Thereafter, putte the atomic oxygen. Here also atomic oxygen again react with O2 likewise. Again atomic oxygen, synonyms like rhyming. These reactions are rhyme to each other. The produced atomic oxygen again react with molecular ozone. And it form 2 O2 molecules. That's how the ozone being naturally decomposed. Right? Naturally decomposed. If you consider these 4 reactions together, you will be end up with the natural equilibrium system. Here is it. 2 ozone gas, 3 oxygen gas. This is the natural equilibrium of ozone, which is present in the stratosphere. To maintain this natural phenomena, ultraviolet needed. Ultraviolet used in this equation 1 as well as in the equation 3 for the decomposition of O2 as well as for the decomposition of O3. Right. The main reactions hatara oya අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. Right. ඊට පස්සේ එතනින් එන final reaction එකත් ඔයාට ඕනේ. First 2 natural formation of ozone, last 2 again, number 3 and 4 natural decomposition of ozone. That is the natural, that is not the ozone layer depletion. මේ අපි කතා කරේ ozone layer depletion එක නෙමෙයි. This is the natural process happen in the stratosphere. Right. සමහර ළමයි හිතන් ඉන්නවා මෙතන ultraviolet use වෙන නිසා මේක වෙන්නේ නැති නේද ozone layer depletion. නෑ පුතේ, ozone හැදුනා ආයෙත් එයා decompose වුණා. හැදෙනවා decompose වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරිය ඉස්සරහට යන වේගින් පස්සට එනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ දේවල්. ඔයගොල්ලෝ මේව දන්න දේවල්. Unity 12 එක කරපු ළමයි. In the ozone layer, when the rates of breaking, the rate of breaking and making, again forward and backward reaction rates are equal, dynamic equilibrium. Like ozone like this become a dynamic equilibrium sets in maintaining fixed amount of ozone in this region. The following equilibria exist in the ozone layer. As UV rays coming from the sun are absorbed in maintaining this equilibrium, the entry of those harmful rays to the Earth's surface is prevented. That is the natural phenomena take place in the stratosphere. Now let's consider what is this depletion of the ozone layer. Natural process එකට මොකක් හරි වෙලා දැන් පුතේ. That is why the ozone layer being depleted.
continuously depleting, making huge cost to the survival of the earth. What is the reason for that? We'll see. The ozone level in the ozone layer was continuously measured from 950 with the aid of weather balloons. We used the weather balloons to find out the ozone level. During making this measurement, an amount of the ozone level in the ozone layer was observed decreasing annually from mid-70s. ඒ කියන්නේ පුතේ 1970 විතර ඉඳන් ozone layer level එක මෙච්චර කාලයක් හරියට තිබ්බා. 1970 ඉඳන් මෙන්න පුතේ මෙන්න මේක අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. මාර ප්‍රශ්නයක්. Generally, the ozone level in the ozone layer does not remain constant every day. It changes to some extent with the temperature of the environmental, seasonal changes, and geographical factors. But annually, it drops gradually. පුතේ ozone layer එක depletion වෙන එක කොහොමත් චුට්ට චුට්ට වෙනවා. ඒක that depends on due to the temperature, seasonal changes, and geographical factors. But it is a short-term change, Pude. Right? This continuous decrease in the ozone level in the ozone layer is called ozone layer depletion. Depletion, you can continuous decrease කියන එක තමයි පුතේ දැන් අර ඒ කියන්නේ අර දැන් ඔය ozone දැන් මේක harmful වෙලා ඒ කියන්නේ issue එකක් නිසා 1970s වල ඉඳන් ozone layer එක decrement එක continuous වෙලා තියෙනවා. The continuous decrement in the ozone level in the ozone layer is called ozone layer depletion. අනිවාර්යයෙන්ම මේ continuous කියන වචනේ ලියන්න ඕනේ. හරි? අඩු වෙලා වැඩි වෙන එක ozone layer depletion නෙමෙයි පුතේ due to the seasonal changes and geographical factors. ඒක නෙමෙයි. Continuous decrement. හරි වැදගත් ඒ වචනේ. ඇහුවොත් what is ozone layer depletion කිව්වොත් continuous decrement in the ozone level in the ozone layer කියන කියවෙන්න ඕන. Depletion of the ozone layer is a serious environmental issue. The ozone layer prevents the entry of harmful UV rays to the Earth's surface. Because of the depletion of the ozone layer in the upper levels, more harmful UV rays reach the Earth's surface. Exposure of the inhabitants to the harmful UV rays cause various complications in the right. දැන් මේ ozone layer deplete වෙනවනේ එන්න මොකක් හරි හේතුවක් නිසා අපි හේතුව තාම කතා කරේ නෑ. ඒක නිසා ලොකු ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. Right. බලමු. What are the causes for the ozone layer depletion කියලා. ඇයි දැන් මේ ozone layer continuously decrease වෙන්නේ ඇයි කියේ? Continuously. What are the reasons? Both natural factors and human activities. එතකොට පුතේ ඒක short note එක තමයි. Natural factors කියන්නේ volcanic eruption එච්චරයි තියෙන්නේ. Volcanic eruption ඒක short term එකක්. ඒක issue එකක් නෑ පුතේ. Natural ඒවා okay. Human activities තමයි issues. Human activities වලට කියන්නේ CFC ඒ කියන්නේ hydrofluorocarbons, chlorofluorocarbons, the hydrocarbons. ඒ අපි CFC, HFC set එක. Sorry, HCFC. Right? CFC, HCFC කට්ටිය තමයි මේක උදව් කරන්නේ. ඊට අමතරව NO කියන gas එක support කරන nitric oxide. ඔය ඔච්චරයි human activities. අපි ඔය over release වලට බලමු. Both natural factors and human activities cause ozone layer depletion. එක ඒවා නෑ පුතේ ඔච්චරයි තියෙන්නේ. Of these, the natural causes are temporary. Natural causes are temporary, and the damage made is recovered in short period of time. You can put a natural, we can ozone layer depletion එකට cause වෙන natural eruption, natural causes like volcanic eruption are temporary. හැමදාම ගිනි කඳු පුපුරන්නේ නෑනේ පුතේ. හැබැයි අපි දැන් පිපුරුවා කියලා ගිනි කන්දක් ඒ උනත් සිද්ධ වෙන damage එක පුතේ will be recovered in a short period of time. Right? ඒ කියන්නේ මේක continuous depletion එකකට cause වෙන්නේ නෑ පුතා. Natural phenomena එක ඉතල ozone layer එක long term depletion එකකට බලපාන්නේ නෑ පුතේ, but for the short period depletion එකකට temporary
depletion එකකට ඕකේ. ඒතර question එක අහන විදිහට උත්තරය ලියන්න ඕන. Right? If they ask the natural phenomena causes for the ozone layer depletion may cause for a long time of period වගේ හැවුවොත් වැරදි. It is temporary. Right? Sulfur containing compounds added to the upper atmosphere during the powerful volcanic eruptions. Sulfur containing compounds added to the upper atmosphere during the powerful volcanic eruptions is one natural factor damaging the ozone layer. Right? Mainly අපිට දීලා තියෙන ඕක විතරයි. මේක විතරක් වගේ තිබ්බම ඇති. තවත් ඒවා තියෙනවා ඒවා වැඩක් නෑ අනවශ්‍යයි. Right? The most severe and non-reversible damages to the ozone layer are brought by human. This is caused by the volatile compounds released in the atmosphere by man, human. What are those? Chlorofluorocarbon and bromofluorocarbon. දෙකක් විතර ලියා ගන්න තියෙනවා. Chlorofluorocarbon, CFC, HCFC. In addition to this, volatile organic compounds containing bromine, bromofluorocarbon indirectly contribute to ozone layer. Again, bromochlorocarbon indirectly contribute to the ozone layer depletion. ඒකත් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න bromofluorocarbon අමතක වෙන නිසා. අනිත් එක nitric oxide එක පුතා gas emitted by the aircrafts flying close to the upper atmosphere also depletes the ozone layer. එතන දෙකයි chlorofluorocarbon ඒක ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ bromofluorocarbon එකත් use වෙනවා කියලා indirectly as well as nitric oxide from the aircraft engines which are emitted from the aircraft engine which are flying close to the upper atmosphere. අප කියන්නේ දැන් ඔය කියන්නේ ස්ට්‍රැටොස්ෆියර් එක කිට්ටුවෙන් යන උන් තමයි ඔකට බලපාන්නේ. right? ඒගොල්ලන්ගේ exhaustive system එකකින් NO release කරනවා. හොඳ නැහැ. The main class of compounds which contributes to ozone layer depletion is chlorofluorocarbons. These are derivatives of hydrocarbons with one or two carbon atoms. Of these, all the hydrogen atoms are repeated by chlorine and fluorine. පුතේ බලන්න. මේ freon කියන්නේ පුතා industrial name එක. Industrial names. ඒතර ඒක අතිශය වැදගත් නෑ. ඒ කියන්නේ freon 1 2 එක මෙහෙමයි, freon 1 1 එක මෙහෙමයි කියලා අඳින්න එහෙම දැනගන්න ඕනේ නෑ. But you must know chlorofluorocarbons contain one or two carbons and all the other atoms connected to those carbon are fluorine and chlorine. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. මේ තියෙන carbon එකයි fluorine දෙකයි chlorine දෙක. carbon එකයි chlorine තුනකුයි එක fluorine එක. ඒක ඔයා කැමති විදිහට ඒව දාගත්තට කමක් නැහැ. කවදාවත් ඔයාලා freon 11 අඳින්න කියලා අහන්නේ නැහැ. freon 113 අඳින්න කියලා අහන්නේ නැහැ. But they will ask to draw the chlorofluorocarbons. ඒතර ඔයාලට කාන් තියෙන පුතේ මෙතන එකක් අඳින්න තියෙන්නේ. එකක් හෝ දෙකක්. හරිද? අනිවාර්යෙන් carbon එකක් දැම්මා. ඊට උඩට chlorine fluorine as you desire. Carbon දෙකක් දැම්මොත් as you desire you can put chlorine and fluorine. Both you have to put. Both you have to put. Freon is the industrial name given to the CFC. Freon. Right? All CFCs are synthetic compounds and not found in nature. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම පුතේ artificial, not natural. Mainly they have the following industrial applications. මොනවද අපි මේ CFC use කරන්නේ? Coolant gas in air conditioner and refrigerators. ඒක ඕන පොඩි එකක් දාන්නවනේ. අපේ ගෙදර තියෙන ඉස්සර දැන් නැහැ. refrigerator එකේ air conditioners වලයි coolant එක මෙයා. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ aerosol spray in perfumes. ඒ කියන්නේ පුතේ අර perfume එක press කරනකොට නිකන් hype ඒ කියන්නේ ඒක විසිරිලා එනවනේ පුතා. scent එකක් ගහනකොට ඒ aerosol spray එක විදිහට use කරන්නේ පුතේ මේ chlorofluorocarbons. It's a blowing agent in the production of foam plastic like polystyrene, cushions, mattress, thermal. ඒව ඉච්චර ඕනේ නැහැ පුතේ. Used as a blowing agent for the production of plastic. ඒක උදා දෙයක්. Bromofluorocarbons විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. It is used for fumigation and fire extinguishers වල use කරනවා.
bromofluoro මොකද indirectly යා අපිට ozone layer depletion එකට එයා support කරනවානේ ඒක නිසා එයා විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඒතර chlorofluorocarbons නම් කොහමද air conditioner refrigerator aerosol spray කොහමද ලිය වෙනවා අමුතරව blowing agent which is as a blowing agent in for the production of foam plastic ඒක මත වෙන මතක තියාගන්න. Bromofluorocarbons indirectly supports to the ozone layer depletion. එයාගේ usage එක පුතා for the fumigation and fire extinguishers කොටස් කරගන්න. හරි. තව විභාගයට දවස් කීයද තියෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන් මේක කටපාඩම් කරගන්න. ඒ චූටි පොඩි කොටස් විතරක්. මම මේ හැම මගුලක්ම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මම කියලා තිබ්බ පොඩි කෙටි ඒවා ඇගේට දාගන්න. How CFCs and other compounds damage the ozone layer. කොහොමද දැන් මේක damage වෙන්නේ බලමු. We should remember that none of the above compounds react directly with ozone. None react directly with ozone. The CFCs described above are rarely stable, very stable compounds. CFC can put a harima style සංයෝගයක්. ඒ කියන්නේ non-flammable, non-reactive. ඒ කියන්නේ they are not thermally decomposed, resistant to biodegradation. හරි non-flammable කියලා දා ගන්න ඕන. Non-flammable, non-reactive. ඒ වගේම non-reactive පුතේ. ඒ නිසා එයා highly stable. CFC කියන්නේ හොඳ stable එක කෙනෙක්. But පුතේ එයා highly volatile. For this reason these compounds can stay long in the atmosphere. ඒ කියන්නේ පුතේ chlorofluorocarbon කියන එකේනා non-reactive no. එයා react කරන්නේ නැහැ කාත් එක්කවත්. Therefore it is more stable in our atmosphere for a long period of time. As well as එයා පුතා very volatile no. Very volatile. Highly volatile නිසා පුතේ it is going to the with the time it goes to the troposphere. ඒ කියන්නේ අපේ sorry it goes to the stratosphere. Troposphere කියන්නේ අපේ ළඟම තියෙන එක. ඒකේ ඉඳගෙන එයා කාත් එක්කවත් රියැක්ට් කරනතෝ ඉන්නව ගොඩක් troposphere එකට වෙලා. හැබැයි troposphere එකේ තිබ්බට issue එකක් නැහැ පුතේ. මොකද එයාත් එක්ක කවුරුත් non reactive නෝ. එයාට ප්‍රශ්නයක් නැතුව එයා ඉන්නවා පුතා ස්ටේබලි. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේක අපි කතා කරොත් මෙන්න earth surface එක මේ තියෙන පුතේ troposphere range එක මේ තියෙන stratosphere එක. දැන් මේ හරිය CFC gas molecules ඉන්නවා. අවුලක් නැහැනේ පුතා. Because it is unreactive, it can stay for more period of time. But with the time what happened? It goes to the stratosphere as well because it is highly volatile. Very volatile. ඉතින් යනවා උඩට. ගියාට පස්සේ පුතේ දැන් මේක තමයි chlorofluorocarbon එක. දැන් උන උඩට වෙලා ඉන්නවා. What happened පුතේ? In here you know high energy UV comes. Yeah, in here in troposphere no high energy UV no. Less energy UV විතරයි තියෙන්නේ. High energy UV filtered in here no. For the filtration that UV will be used by the hydrofluorocarbon as well. මොකද hydrofluorocarbon CCl bond එක පුතා දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒක UV absorb කරනවා පුතා. UV absorb high energy UV absorb කරලා මේක break. break වුණාට පස්සේ පුතේ Cl node radicals form වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ අර දැන් ozone එක in here natural ozone reactions are also there. Other than that natural process, once the chlorofluorocarbon quantity is in great excess, this kind of reaction also can happen. It is happening actually in the stratosphere. Other than that natural ozone formation and decomposition phenomena. අර අපි උඩ ඉගෙන ගත්තේ natural formation decomposition එක equilibrium එක. ඒකට අමතරව මේකත් සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද CFC දැන් stratosphere එකට leak වෙලා.
ඒක 1970 වල ඉඳන් තමයි ඔක යූස් කරන්න පටන් ගත්තේ ඒ කාලෙදී. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔය ඕසෝන් ලේ ඩිප්ලිෂන් එක ස්ටාර්ට් අප් වෙන්නේ 1970 වල ඉඳන්. හරිද? ඔන්න ඔකයි සිද්ධ වුනේ. Hence, they can evaporate rapidly and reach the stratosphere, which accommodates the ozone layer, where they are exposed to high energy UV rays in upper atmosphere, which do not found in lower atmosphere. අන්න පුතේ. අපේ පහළ වායු ගෝලය කියන්නේ troposphere එකේ high energy UV නැහැනේ. හැබැයි ඒක නිසා එයා survive වෙනවා in the troposphere. But with the time, due to the higher volatility, higher stability, it goes to the upper stratosphere. In the upper stratosphere, high energy UV present. Therefore, the bonds will be broken. Therefore, the Cl node radicals will be formed. Under the influence of these, CCl bonds undergo fission producing. පුතේ මෙතන note එකක් තියෙනවා. Cl node මෙතන බින්තියක් තියෙනවා. Cl node කියන්නේ radical. Fission වලින් කියන්නේ පුතේ ඒක chain reaction එකක්. Cl node radicals chain reaction එකකින් chain එක කියන්නේ දිගටම produce වෙනවා. via chain reaction. Organic වලත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ ඔය chlorination of alkane well, initiation, propagation, and termination reactions of that chain reaction mechanisms. Radicals. These free radicals react with ozone. They catalyze the breakdown reaction of ozone, speeding it up and adding another process of breakdown. Another process එකක් තමයි ඇති කරන්නේ පුතේ. Other than to the natural breakdown of ozone. හරි. මේක වෙනස්ම ක්‍රමයක්. වෙන process එකක් එයා කරනවා. The Cl node radicals. බලමු මොකද කියන්නේ. Because of this, ozone breaking process outstrip the ozone making process and ozone layers are subject to degradation. It can put a due to this phenomena, natural ozone oxygen balance equilibrium will be outstrips. Right? Therefore, it makes the ozone layer is subjected to degradation. Here you can see. This can be illustrated by the following. Here you can see Cl naught with a naught Cl naught. Cl naught. Free radicals react with ozone. Here you can see. Now Cl naught radicals being formed. How it formed? From the chlorofluorocarbons. Once they hit with UV, Cl naught radicals being formed. Okay. As well as the may wage එකක break එකක් නම් CF2 Cl naught plus Cl naught තමයි හැදෙන්නේ. මම මෙතන කැඩුවා. මේක වැඩක් නෑ ඔයගලන්ට. කොහොමද how somehow the Cl naught radicals being formed due to the ultraviolet. That formed ultraviolet react with ozone. Ozone ඊට කලින් එක ozone breakage එකේ ozone එක react කරේ පුතේ atomic oxygen. ඒකත් තියෙනවා පුතේ. Atomic oxygen also react with ozone. That is there, it is the natural breakage of ozone. That is the natural breakage. In here, other than the atomic oxygen, here the chlorine node, Cl node react with it. Once it react, what happened, පුතේ? මෙතන oxygen තුනක් තියෙනවා, එතනින් දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතුරු oxygen එක පුතේ connect with OCl and form the OCl node radicals. OCl node radicals. OCl node free radicals react with oxygen atoms. Okay. Oxygen atoms followed by මේ කියන්නේ දැන් මෙතන oxygen ඩොට් එකක් තියෙනවා හරිද? හැම එකේම ඩොට් තියෙනවා. මෙතන ඩොට් පේන් නැද්ද මන් දන්නේ. ඔහොම තියෙනවා. radicals නේ පුතා. radicals වලට ඩොට් එකක් තියෙනවා. radicals අපි denote කරන්නේ මේ වගේ තිතකින්. හරි? OCl node free radicals react with oxygen atoms. Then ඔන්න පුතේ OCl node කියලා අමතර එක්කෙනෙක් හැදුණා. Right? OCl node free radicals react with oxygen atoms. By the natural breakdown, ozone and regenerates the free radical. ඒ කියන්නේ පුතේ. But ozone O2, this is the natural phenomenon. මේක කොහොමත් වෙන එකනේ පුතේ.
This is the natural breakage of ozone. මේකටත් අපි ultraviolet use up වෙනවා. H new. අර කලින් එක අපි ඉගෙන ගත්ත මීට කලින් natural breakage එක. ozone HV receive කරලා පුතා H new ඒ කියන්නේ ultraviolet high energy ultraviolet O2 and O node radicals form කරනවා. දැන් මෙතන chlorine node උත් ozone එක react කරලා OCl node හදලා තියෙනවා. ඉතින් පුතේ මේ හැදිච්ච O node උයි අතනින් හැදිච්ච OCl node උයි දෙන්න එකට එකතු වෙලා react කරලා O2 and Cl node radicals නැවතත් regenerate කරනවා පුතේ. ඉතින් පුතා දිගටම මේක සිද්ධ වෙනවා. ඒක destroy වෙනකම මේක වෙනවා. regeneration එක Cl node නැවත හැදෙනවා පුතා මේ. නැවත හැදෙනවා. ඉතින් පුතේ මේ reaction එක ලියන්න කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ. මේක ඕනේ පුතේ. මේක ඕනේ. මේක ඕනේ. මේ ඔක්කොම ටික ඕනේ. අර කලින් 4යි මෙතන 4යි ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඇහුවොත් මේ ටික ලියන්න සිද්ධ වෙනවම තමයි ඔයාලට. ඕන මාකින් ස්කීම් එකක බලන්න මේක තියෙනවා. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක පුතා Cl node formed from the chlorofluorocarbon react with ozone other than to the natural phenomena. Due to this one, OCl node radicals formed. Due to the natural phenomena, O node radicals formed in the ozone layer. OCl node and O node react each other and Cl node regenerated. මෙහෙම දැන් Cl node දිගටම හැදෙනවා පුතේ. මේක වැඩේ පටන් ගන්න විතරයි මේ ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් එක ඕනේ වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් ගොඩක් තියෙනකොට පුතා හැම වෙලාවෙම Cl node ගොඩාක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ හැදිච්ච Cl node propagation එකේදී ආයිත් හැදෙනවා. ඉතින් ඔහොම පුතා Cl node radicals ගොඩක් හැදෙනවා මේක ඇතුළේ. ඉතින් මේක එකතු කරාම අපිට පේනවා පුතේ ozone convert to oxygen වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් equilibrium එක break up වෙලා it becomes as a complete reaction. It means ozone will breakage into the oxygen. මේ දෙක එකතු කරාම මේ තුන එකතු කරාම අපිට පේනවා O2 එක නැවත හැදෙනවා කියලා. ආයිත් formation එක වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕකයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ozone layer depletion means what? Ozone layer depletion in summary මෙහෙම තිබ්බ වැඩි මෙහෙම තිබ්බ එක පුතේ දැන් මෙහෙම වුණා. Equilibrium being destroyed. That is happening. Equilibrium එක සම්පූර්ණ එකපාර කැඩෙන්නේ නැහැ පුතා. ඒක නිසා shape තාමත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි පුතේ දැන් ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් අපි use කරන්නේ නැත්තේ. දිගටම use කරා නම් එහෙම මේක හොයාගන්නේ නැතුව අපි මේ වෙනකොට අපි කවුරුත් නැහැ මේ වෙනකොට අපි ඔක්කොම මැරිලා. නැත්නම් අපේ ඇඟේ cancer. This shows that after the decomposition of O3 molecule by Cl node free radical, the Cl node free radical is regenerated without being destroyed. Free radical regenerated. That means until getting destroyed by another reaction, ඒ කියන්නේ Cl node කියන හැදෙන එක්කෙනා වෙන යම් ඒ කියන්නේ termination reaction එක. ඒ කියන්නේ ඉවර වෙන එක Cl node Cl2 වගේ එකක් හැදෙනකම්. ඒක ඉවර වෙනකම් Cl node free radical can decompose large number of ozone molecules. Hence, Cl node free radicals have acted as a catalyst in the breakdown of ozone molecules. They can Cl node free radical එක කවුද? It is a catalyst කියන එක මතක තියාගන්න. Catalyst ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා පුතේ in the kinetics unit. Kinetics unit මේ පැත්තේ kinetics වල ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ පැත්තේ reactant එකක් විදිහට use up වෙලා පුතේ ආයිත් product එකක් විදිහට in a step it is again regenerate. It means it act as a catalyst. Cl node act as a catalyst. දැන් වර්ථ තේරෙන්නේ නැති මේ මොකද්ද උනේ? Natural phenomena of ozone equilibrium being disturbed due to the formation of Cl node radicals from the chlorofluorocarbons. That is the reason. That is the ozone layer depletion. Continuous decrement එකක් පටන් ගන්නවා. Continuous කියන වචනේ ඕනේ පුතේ for the ozone layer depletion definition. What are the adverse effects? The main adverse effect on the ozone layer is the entrance of high energy harmful UV rays in high intensity to the Earth's surface. The adverse effect, the main adverse effect of global warming is climatic changes.
main adverse effect of ozone layer depletion is the entrance of high energy, high intense UV rays, which are harmful to the Earth's surface. That is the major adverse, main negative. A great amount of UV rays gains the admission to the Earth's surface after the degradation of the ozone layer that reached to the Earth's surface before its degradation. Then Earths create exposure more to the harmful high-energy UV rays and become victims to their injurious effects. Skin cancer, cataract in eyes, due to high-energy UV rays exposed, they bring to structural changes in DNA and protein molecules. Protein denaturation, DNA also denaturation. එතකොට මේ කියන්නේ distortion එක විකෘති වෙනවා පුතේ. එතකොට මේවා skin cancers වලට cancer cells වල develop වෙන්න පුළුවන්. Right? පුතේ cataract in eyes ඇහි සුද ඇතිවීම කියලා අපි කියනවා. Cataract in eyes increase වෙනවා. වැඩි ලියන්න දැනගන්න ඕනේ නෑ. Right? Mutation, gene mutations කියන එක පුතා third එක as well as bleaching. ඔය හතර. Those are the 4 environmental issues. ලොකුවට විස්තර කරන්න දැනගන්න ඕනේ නැහැ. වාක්‍යයක් දෙකක් විතර දැනගත්තාම ඇති. Measures to be taken to protect the ozone layer. ඉතින් ozone layer එක protect කරන්න හොඳම වැඩේ තමයි පුතේ we have to stop the usage of CFC. ඒක කරා පුතේ from the Montreal Convention. And then the production of CFC. Montreal Convention කියන මත කියන්නේ Montreal සම්මුතිය. ඒක තමයි ලෝකයේ මිනිස්සු එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවෙන් එකබද්ධ වෙලා ලෝකයේ රටවල් ඔක්කොම එකතු වෙලා මොන්ට්‍රියල් සම්මුතිය කියන එක රාස්සම් කරා. එහෙම අස්සම් කළා 1996 ඉඳලා ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝ කාබන් භාවිතය ඉවත් කරා. right? ඒක හොඳම වැඩක්. එතකොට you have to stop the usage of CFC. It is done using the Montreal Convention. Right. ඒක ඊට පස්සේ පුතේ but the CFC out use කරොත් පුතේ we need alternatives. The alternatives we have the first alternative is HCFC, hydrochlorofluorocarbon. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි පුතේ එක H එකක් තියෙනවා මේකේම. only one hydrogen නා hydrogen 100ක් නැහැ. දෙකක් දාන්නත් බෑ. එක hydrogen එකයි. right එකයි hydrogen එක. only one. දෙකක් ලියුවොත් වැරදි. only one. එතකොට පුතේ hydrochlorofluorocarbon එක කියන්නේ කාබන් දැම්මා. hydrogen එකක් ටක් ගාලා දාගන්න. ඊට පස්සේ ඊට ටික chlorine and fluorine. කැවිටි දින දාගන්න. ඒව කමක් නැහැ. මේවා කීයක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. එක hydrogen එකයි. හරි. දැන් මේ මෙන්දත් කමක් නැහැ. කාබන් එකයි. hydrogen එකයි. chlorine දෙකයි. fluorine එක. ඒත් කමක් නැහැ. මෙයා එකයි. කාබන් දෙකක් ඇඳලා අඳින්නත් පුළුවන්. කාබන් දෙකක් ඇඳලා එක හයිඩ්‍රජන් එකයි තමයි තියෙන්නේ. කාබන් දෙකට හයිඩ්‍රජන් දෙක ගානේ එක ගානේ දෙක. මෙයාටත් දාන්න එපා හයිඩ්‍රජන් එක. මොකද entire molecule එකට තියෙන one hydrogen. HCFC හරි ගියේ නෑ පුතේ. මොකද බලන්න was the first alternative gas used for CFC. This molecule is very much similar to CFC and only difference was the presence of hydrogen atom. එතකොට පුතේ the CH bond is in this molecule is dissociated by solar rays carrying relatively lower energy than the lower. ඒ කියන්නේ පුතේ මේකේ මේ CH bond එකක් නේ තියෙන්නේ. එයා weaker bond එකක්. CCl bond එක stronger. CH bond එක weaker පුතේ. Therefore low energy UV also low energy UV also enough. Therefore the CH bond will be broken at the troposphere. The Earth surface එක මේ troposphere එකේ මෙයා break වෙනවා CFC එක ගොඩක් වෙලාවට. හැබැයි ඔක්කොම break වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හැම දෙයක්ම break වෙන්නේ 100% break වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. For this reason considerable part of the ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් මේක bond එක break වුණාම මේක destroy වෙනවා. හැබැයි හැම 100% destroyment එකක් නැහැ. The CH bond is this molecule is dissociated in this the CH bond in this molecule is dissociated by solar rays carrying relatively lower energy than the energy in the lower. For this reason, a considerable part
of this compound is decomposed before it reaches the ozone layer. But due to high volatility, this gas also can reach the stratosphere. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා හිම බ්‍රේක් වෙන්නේ නැතුව බේරෙනවා. බේරෙන්න ටික ටක් ගාලා උඩට යනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටැටොස්ෆියර් එකට රිංග ගන්නවා. ස්ටැටොස්ෆියර් එකට රිංග ගත්ත කියන්නේ පොතේ ඒක ASCII high energy UV තියෙනවා මෙහි. එතකොට අර CCl bond එකටත් බ්‍රේක් වෙන්න පුළුවන්. එතනින් Cl node radical form වෙනවා. It reaches the ozone layer like this. It has the potential to damage the ozone layer by cleavage of CaCl bond under the influence of high energy UV rays and the formation of Cl node free radicals. ඒ කියන්නේ පුතේ අර දැන් අපේ CFC කරපු ප්‍රමාණයෙන් 3න් එකක් විතර මෙයා HCFC support කරනවා. HCFC support කරනවා to depletion of the ozone layer. Not like the chlorofluorocarbon, 1/3 of it supports. 3න් එකක් විතර තමයි එයා chlorofluorocarbon එක මෙයා hydrochlorofluorocarbon එක damage එකට support කරන්නේ. Not 100%. The other alternative used to protect the ozone layer is HFC, gas in the coolant in refrigerators. HFC කියන එක chlorine නෑ පුතේ. Only HFC කියන්නේ hydrofluorocarbon. කාබනුයි හයිඩ්‍රජනුයි chlorine. Right? Hydrofluorocarbon. එයාට HS එකට වඩා දැම්මට කමක් නෑ. ටිය HS දෙකක් දැම්මට කමක් නෑ. එයාට HS දෙකක් දාලා අඳින්න හැම වෙලාවෙම එතකොට හරියි. hydrofluoro අඳින්න එනවා පුතේ. හැබැයි HFC 32 එහෙම ඕනේ නෑ දැනගන්න. You must know to know how HFC molecule. HS දෙකක් දාන්නේ හැම එකට. HCFC වලට only 1H. Only 1H. අරකට HS එකක් හරි දෙකක් හරි. දෙකක් අතර දාලා අඳින්න කොහොමද? දෙකක් දාන්න. හැම එකටම දෙකක් දාන්න. එතකොට ඉවරයිනේ වැඩි. Gas as the coolant in the refrigerator. HFCs lack chloride atoms and have only fluorine and hydrogen atoms. The HFC කියන එකට පුතේ chlorine නැත්තම් chlorine radicals හැදෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් අවුලක් නැහැ. Their stability is low, also low due to the existence of H atoms, right? එයා ටක් ගාලා break වෙනවා පුතේ. CH bonds තියෙනවනේ unstable. ටක් ගාලා lower atmosphere එකෙන් troposphere එකෙන් break වෙනවා. But they do not form Cl node radicals. නැත්තම් කොහොමද හදන්නේ? In the upper atmosphere, for they do not contain chlorine atoms. ඒ කියන්නේ HFC කියන එකේ chlorine නැත්තම් Cl node radicals හදන්න විදිහක් නෑනේ පුතේ. ඉතින් එයා ozone layer depletion එකට support කරන්නේ නැහැ. Therefore, they do not damage the ozone layer. Hence, the coolant used in the air conditioners and refrigerators in the world today is HFC 134A. මුල් දවස්වල හදපු HFC පුතා එච්චර හොඳ නෑ. මොකද even though hydrofluorocarbon does not affect the ozone layer depletion, all of these three having global warming potential, therefore they contribute for the global warming. ඒ කියන්නේ දැන් මේ HFC කියන එක කෙනා environmental friendly ද නෑ පුතේ. environmental friendly නෑ. Even though it cannot support to the ozone layer depletion, it supports to the global warming. අතර මතක තියාගන්න. Maybe though HFC gas do not harm the ozone layer, HFC, CFC all are very powerful greenhouse gases. The global warming potential of the gases is 1,000 times the carbon dioxide. දැන් මෙතනින් වරදවා වටහා ගන්න එපා පුතේ. හොඳට මතක තියාගන්න. Carbon dioxide is the main greenhouse gas in our atmosphere and major contributor to global warming. ඒ කියන්නේ carbon dioxide තමයි ඇත්තටම global warming එකට වැඩිපුරම හේතු වෙන්නේ. හැබැයි global warming potential ඒ කියන්නේ global ඒ කියන්නේ ගෝලීය උණුසුම වැඩි කිරීමට ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා.
potential එක වැඩි එක්කෙනා තමයි මේගොල්ලෝ HFC CFC hydrochlorofluorocarbon කියන hydrocarbons. හැබැයි පුතේ අපේ ඇට්මොස්ෆියර් එකේ දැනට මේ ලෝකයේ global warming එකට වැඩිපුරම හේතු වෙන්නේ carbon dioxide gas එක. reason එක පුතේ යාගේ percentage එක very high. percentage very high. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය ඉන්නේ පුතා minute quantities. Still there are minute quantities in our atmosphere. හැබැයි පුතේ නිකන් හරි ඒගොල්ලන්ගේ level එක CO2 level එකට increase වුණොත් අපි මේ අපිට කතා කරන්න අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ පුතා. carbon dioxide ගේ quantity එක වැඩි වුණාට global warming potential එක ඒ කියන්නේ ගෝලීය උණුසුම වැඩි කිරීමට තියෙන හැකියාව එච්චර අඩුයි. percentage එක වැඩි වුණාට potential එක අඩුයි. HFC කට්ටියට ඒ තුන් දෙනාට global warming potential එක වැඩි වුණාට quantity එක අඩුයි. ඒක නිසා ඔය factors දෙකම consider කරොත් පුතේ major contributor still to the global warming in our atmosphere is carbon dioxide. හැබැයි තව කාලයක් නිකන් හරි chlorofluorocarbon අපි use කරා නම් එහෙනම් මොන්ට්‍රියල් සම්මුතිය right මොන්ට්‍රියල් අපි දැන් කතා කරේ ඉතල තිබ්බේ මොන්ට්‍රියල් කන්වෙන්ෂන් එක මෙතන තියෙන්නේ මොන්ට්‍රියල් සම්මුතිය කියන එක. මේ මොන්ට්‍රියල් කන්වෙන්ෂන් නැත්නම් මොන්ට්‍රියල් සම්මුතිය කියන එකකින් අපි නතර කරේ නැත්තම් මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එක එහෙනම් මේගොල්ලෝගේ percentage එකත් වැඩි වෙනවා. මේ තුන් දෙනාගේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ global warming එකට ගොඩක් හේතු වෙන්න තිබ්බා. හොඳට තේරුම් ගන්න. global warming potential එක මෙයාගේ එකයි CO2 ගේ but එයා වගේ 1000 times පේන ඕගලන්ට මේගොල්ලෝ 10,000 times sorry 10,000 times හරි 10,000 times global warming potential එකක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. දසදහස් ගුණයක ඉතින් හිතන්නකො මේගොල්ලෝ ගොඩක් වැඩිනොත් එහෙම අපි ඉඳලා හමාරයි. Despite the fact that above gases occur in atmosphere in very small concentration, part per thousand පුතේ ppb trillion නෙමෙයි part per thousand, they can contribute considerably to the increased global warming because of their very high GWP values. ඒගොල්ලෝ චුට්ටක් හිටියත් ඇත්තටම global warming එක වැඩි කරන්න හේතු වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ global warming potential එක වැඩි. චුට්ටක් නේද ගොඩක් හිටියොත් එහෙම අනාගතේ පිට ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැහැ. HFC is a good alternative for ozone layer depletion, but its use is questionable because it contributes to global warming. ඒක අපි use කරන එක හොච්චර හොඳ නැහැ. The global warming, this has prompted the global community to use cooling gas that do not damage the ozone layer and contribute little to global. Then HFC කියන එකත් දැන් බලන් ගියාම හොඳ නෑනේ පුතේ. එහෙනම් ozone layer depletion එකත් අඩු කරන global warming potential එකත් අඩු කවුරු හරි alternatives ඕනේ වෙනවා. ඒවා තමයි අපේ syllabus එකේ තියෙන විදිහට R600D හරිද? ඒ නැත්නම් මෙතනින් highlight කරගන්න ඕනේ. මෙතනින් highlight කරගමු. මෙතන. isobutene කියන්නේ R600A වලට hydrofluoroolefin කියන්නේ HFO 1 2 3 4A වලට. ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ මේවා අඳින විදිය දැනගන්න ඕනේ. කාබන් එකක් මැදින් දැම්මා H එකක් දැම්මා CH3 tertiary carbocation එකක් අඳිනවා වගේ තමයි. tertiary carbocation එකක් අඳිනවා වගේ කාබන් එක මැදින් දාලා දෙපැත්තේ R group තුනක් දානවා CH3 මෙතින් තුනක්. හැබැයි මෙතන H එකක් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. මම carbocation H එකක් දානවා. මේක කාබන් තුනක් ගහුවා මෙහෙම. හරිද? කාබන් තුනක් ගහලා එකකට ඩබල් බොන්ඩ් එකක් දානවා. හරි ඩබල් බොන්ඩ් එකක් දාලා අයින දුරට F තුනක් දාගන්නවා. මැද එක්කෙනාට කොහොමත් H මේ මෙයා වගේම. මේකත් HS දාලා මේක F එකක්. සිස් ට්‍රාන්ස් අයිසෝමෙරිසම් එක පෙන්නනවා. හරි. මෙයා ඩයස්ටීරියෝම එකක්. You can see that ඩයස්ටීරියෝම. මගද this is form එක. hydrofluoroolefin. මේ දෙක අඳින්න මතක තියාගන්න. right
එතරින් මේ ozone layer depletion කියන එක finish වෙනවා පොත. Ozone layer depletion might come to the A-level examination this year. Therefore, remember everything that I said. Remember each equation that I said. And remember the molecules that I asked to remember and go for the exam and sit and write the answers really well. Because if you know these things, if you can memorize these things, nothing to worry. Just you have to write down the answers using the resource book. Okay then. Thanks for listening. Goodbye.